what kind of a name we should keep. Our first name হচ্ছে আপনার কাউসার, so KOWSER. Like that cow cannot be the name. So and then coincidentally my name is KOW, starts with KOW. So কাউসার. So I'm sure এই ব্যাখ্যাটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল আমাদের সবার জন্য। প্রাইম ব্যাংক প্রেজেন্টস লেগাসি উইথ এমআরএইচ সিজন 2 তে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আয়োজনে প্রথম আলো ডটকম আপনাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ রিদওয়ানুল হক, নোন অ্যাজ এমআরএইচ। আমাদের আজকের এপিসোডের প্রতিপাদ্য ডিজিটাল যুগে প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিস্থাপকতা, উদ্যোক্তা থেকে প্রতিষ্ঠান নির্মাতা। আমাদের আজকের এপিসোডে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি কাউসার আহমেদ নীরবকে। কাউসার আহমেদ নীরব প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী দ্য কাউ কোম্পানি। মূলত আমরা সিজন 2 তে এমন সব অতিথিদের আমরা আমন্ত্রণ জানাই যারা লেগাসি তৈরি করার পথে হেঁটে যাচ্ছেন, তেমনই একজন কাউসার আহমেদ নীরব। কাউসার আহমেদ, আমার সাথে আপনাকে স্বাগত। This name, the cow company, very interesting. And the next question is why? আমরা ব্যবসা করছি যখন চিন্তা করলাম যে আসলে we should rebrand the company. তো রিব্র্যান্ড করার আগে আমাদের কি ছিল তাহলে? শুরুর নামটা ছিল কাটআউটউইজ। ওকে। কাটআউটউইজ CUTOUTWIZ। তো কাটআউটউইজটা রাখার পিছনে কারণ হচ্ছে আমাদের একটা অ্যাপ্লিকেশন ছিল, টেক প্রোডাক্ট ছিল, যেটা ইট ইউজ টু রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ডস অটোমেটিক্যালি ইউজিং AI ফ্রম প্রোডাক্ট ইমেজেস, যেটা আমাদের ফান্ডামেন্টাল ব্যবসা ছিল এক সময়। সো ভালো কথা, এখন কাটআউটউইজ is not a good name for that particular purpose. It's an app name. Let's say an application you put it as কাটআউটউইজ। তো যখন আমার বিজনেস পার্টনার হচ্ছে নাজিম ফারহান চৌধুরী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ অ্যাটকম, সো ক্রিয়েটিভ মানুষ। তো আমরা দুইজনে মিলে যখন চিন্তা করলাম যে ওকে লেটস চেঞ্জ দ্য নেম অফ দ্য কোম্পানি, and then we kept juggling between so many names, like I proposed quite a few names, he proposes quite a few names, and then আমরা এটা পাচ্ছি না কোনো কিছু, নাম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, নাম খুঁজে পাচ্ছি না, মানে পছন্দ হচ্ছে না, মানে what kind of a name we should keep. তো পরে একদিন রাতের বেলা আমি ফারহান ভাইকে বললাম যে ফারহান ভাই, ফোন করে বললাম ফারহান ভাই, the time is running out, so if we can't come up with a name within 24 hours, I have 3 options. Okay. Number 1 option is I call the name Nazim Farhan Chaudhary, so the NFC company. Otherwise, I make the name like the blank company. Blank is his dog's name, right? Okay. So we do the blank company, or I'll do the cow company, KOW, cow company. Our first name হচ্ছে আপনার কাউসার, so KOWSER. So আমরা কিন্তু কিছু একটা করে ফেলতে হবে, it's time's running out. And he all of a sudden said, cow sounds really really good, and I was like, what do you think so? Really really good. Okay. And I was তখন আমাকে বলছে দেখো আমাদের প্রোডাক্টের নামটা ছিল কাটআউটউইজ। Okay. So আমাদের কাস্টমাররা না কোইনসিডেন্টালি যখন আমাদের শর্ট কোডগুলো আমরা জেনারেট করতাম, আমাদের টেকে কোনো একটা অর্ডার আসলে অর্ডারটার নাম ছিল COW. Okay. Cut C, but that cow cannot be the name. Like that cow cannot be the name. So and then coincidentally my name is KOW, starts with KOW. So Kausar, so your partner is very generous. And he's an intelligent guy as well. So that's how the name came up, and acceptability was there. আমাদের যেহেতু আগে ওরা শর্ট কোডে KOW লিখতো, আমাদের কাস্টমারদেরও ইন্টিগ্রেশন, so they can connect all these dots. ওরা ইজিলি কানেক্ট করতে পারছে, কে জাস্ট সির জায়গায় ওরা কোডের ভিতরে কে নামটা চেঞ্জ করে দিয়েছে, and fine, everything else was good. So I'm sure এই ব্যাখ্যাটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল আমাদের সবার জন্য। Of course. কাউসার, আমাকে একটু বলবেন, সেটা হচ্ছে যে আপনার দ্য কাউ কোম্পানির অপারেশন অ্যান্ড দ্য নেচার অফ বিজনেস অনেকেই হয়তো আমরা সেই অর্থে জানি না, বিকজ নট আ ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস। সো উইল ইউ প্লিজ ব্রিফলি, সো লেটস সে ইউ গো টু amazon.com, আপনি হয়তো আজকে একটা প্রোডাক্ট কিনবেন, হয়তো একটা জুতা কিনবেন, বা আপনি হয়তো একটা হেয়ার ড্রায়ার কিনবেন, বা আপনি যে কোনো অ্যামাজনে যে কোনো প্রোডাক্ট পাওয়া যায় আপনি যখন কিনবেন, সো আপনি যখন অ্যামাজনে যান এবং সার্চ করেন দ্যাট ওকে আই ওয়ান্ট টু বাই এ মাগ, একটা মাগ কিনবেন আপনি কিন্তু ওটা লেখার পরে আপনি কিন্তু প্রোডাক্ট দেখেন না, নো, all we see the images of the products. True. The 3D virtual 3D of that product, আপনি ওই 3D টাকে নামাতে পারবেন, নামিয়ে এখন অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে আপনি দেখবেন অ্যামাজন লেন্স নামে একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে, ফিচার্স আছে ওদের, আপনি দেখবেন that you can put this mug onto your table and see how it looks. এই প্রোডাক্টটা একটা ফটো স্টুডিওতে একটা এনভায়রনমেন্টে, কন্ট্রোলড এনভায়রনমেন্টে এই ছবিটা তোলা হয়, বা এই 30টা 40টা ছবি তোলা হয়, সো ওখানে হেড অফিসে তোলা হয়। ইয়েস, এন্ড দেন ওই
ছবিটাকে ওয়েব অপটিমাইজ করার জন্য এই কাজগুলো আমাদের কাছে আসে। সো উই ক্রিয়েট দোজ ফটোগ্রাফস, উই ক্রিয়েট দোজ 3D representations of those products, যেই প্রোডাক্টটাকে আপনারা দেখেন, and we have to ensure that those products are buyable. সো আপনি যখন একটা প্রোডাক্ট ধরেন আপনি adidas.com এ গিয়ে আপনি একটা সোয়েটার কিনবেন, একটা হুডি কিনবেন, নর্মালি যখন এই প্রোডাক্টটা শটটা যখন তোলা হয়, জাস্ট টু মেক শিওর দ্য প্রোডাক্ট লুকস আইডেন্টিক্যাল টু হোয়াট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন হ্যান্ড, ওইটা ইনশিওর করার জন্য যখন প্রোডাক্টটাকে একটা ম্যানিকিনে পরিয়ে যখন ছবিটা তোলা হয়, প্রোডাক্ট হ্যাজ পিনস, অনেক জায়গায় ময়েস থাকে, অনেক জায়গায় একটু রিঙ্কলস বেশি থাকে। It is our job to ensure that we remove those wrinkles and represent the product the way it exactly looks in real life. Okay. So that's what we do. Great, thank you. When you said it's all about that web optimization thing, Yes. Do they consider you as a cost center? Like you really have that skill to do that for them? Well, the business fundamentally started because we were a cost center. Thank you so much. We could do it a lot Thanks cheaper. for being very honest. Yeah. Yeah, so we could do it sort of in a significantly competitive pricing. I don't say lower price, competitive price. Yes. So I'm not in favor of let's say mentioning anything like low or cheap. We are reasonably priced for what they pay for. Market competitive. Market competitive. Exactly. So প্রথমে এটা ছিল, but I always had a dream that we should set up a team who as a team will be incredibly obsessed with the strategy that the customers are our number one priority. Right? So we now consider ourselves, the reason why there are thousands of other companies like us, আমাদের মতো হাজার হাজার কোম্পানি আপনি বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে পাবেন, ইন্ডিয়া, ফিলিপিন্স, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ not that much. বাংলাদেশও কিন্তু আছে, খুব বেশি নেই, 20-25-50 কোম্পানি আছে। সো ওদেরকে কাজ না দিয়ে আমাদেরকে কাজ দিবে কেন? সবাই তো কোয়ালিটি ইজ, এভরিবডি প্রোভাইডস দি কোয়ালিটি, এভরিবডি হ্যাজ এ বেটার প্রাইস, এভরিবডি হ্যাজ সো মেনি থিংস গোয়িং অন। সো উই সর্ট অফ টুক ইট as our niche that we want to be the most customer centric company. Okay. We want to be the most responsive company, responsive in a sense, because we have to understand that when somebody from America or Germany or from some part of the Europe, when these guys are sending us works, they are in the blind, right? Right. So they have no clue. They have no clue who's doing it, how it's being done. So we promise our customers that we are not even one call away, we are one text away. So you just give them this much of confidence. Yes, and perfect. Also the automation, right? And being ahead. So ধরেন আপনার একটা কাজ আমাদের কাছে, একটা অর্ডার আমাদের কাছে আসার পর থেকে একেবারে এটা ডেলিভারি লাইফ সাইকেল পর্যন্ত they can track what is going on. Also the compliance part of it. You need to be compliant, you need to be cybersecurity compliant, you need to be GDPR compliant, and so many other things. And we sort of touch all of these base points, and that's why we get what we get. Beautiful. নীরব, একটু পেছে যাচ্ছি কাউসার, সেটা হচ্ছে যে আপনি সোফার আই নো ইউ, আপনি ইংরেজি ছাত্র ছিলাম এবং এখন ইউ আর এন্টারপ্রেনার। জি। আইটি and IT is enabling industry, whatever. এই দুটো ডোমেইন একেবারে ডিফারেন্ট, অ্যাপারেন্টলি ভেরি ডিফারেন্ট। কিভাবে ডটসগুলোকে কানেক্ট করলেন? সো ডটস কানেক্ট করার জন্য প্রথম যেটা ছিল সেটা হইতেছে আই হ্যাড দি হাঙ্গার, অ্যান্ড হাঙ্গার বলতে যে আমরা বড় কিছু ভালো কিছু করবো এই হাঙ্গার না, আমার একেবারে আসলে টাকা পয়সারই সমস্যা ছিল। সো টাকা পয়সার সমস্যাটা কোথা থেকে এসছে? সেটা হচ্ছে যে ইন্টারমিডিয়েটের পর থেকে আফটার সো মেনি লাইফ চেঞ্জিং ইভেন্টস আই ওয়াজ অন দ্য স্ট্রিট, right? So আমি যখন ঢাকা কলেজে পড়ি, somebody advised me that rather than providing tuitions and making money, what I should do is probably work at a call center. এটা কোন সময়ের কথা? আমি বলছি 2010-2012 দিকে। So তখন basically I thought okay, it's wonderful, I can utilize my night time to start with আমি রাতের বেলা হয়তো আমি কল সেন্টারে কাজ করতে পারি, and at the same time probably I'll be able to continue my studies. And এরপর যেটা হলো যে from there and the call center industry, all of a sudden I was not able to cope up physically, mentally I was not able to cope up. So then I started with two other persons. I started a small garment buying house. যে বাইং হাউসটা আমি করে
আমরা একটু ভালোই করছিলাম, then all of a sudden we were like students, so we were foolish enough to spend a lot of money, and we saw the future very bright, right? Okay. So And it is okay to see a bright future, but when you see a very bright future, that you become that's very when, complacent. yes, complacent, and greed takes over, and whatnot. So it I can understand. Yeah. so এটা হওয়ার পরে we came back to the street once again, but one of the buyers from those Back to the realities again. Back to the realities again, right? Yeah, পয়সা নেই তো পকেটে পয়সা না yeah. থাকলে reality is tough. So but I kept those relationships going with our buying houses and all that, and we started talking, এবং তারপরে those were the ones who gave me the break, those customers. And then I started with a Dell Vostro 3400 laptop and an internet modem with 2 people, and alhamdulillah, That's great. That's I'm great. having a conversation with you. Wow, thank you. It's an honor to me too. Now tell me, Kausar, কথার ফাঁকে ছোট্ট করে আপনি রিলেশনশিপের কথা বলেছেন, সম্পর্কের কথা বলেছেন, এবং এখন আপনি ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ লট অফ বিগ এমএনসিস, অ্যান্ড এই যে একদম মাইক্রো লেভেল থেকে এই ম্যাক্রো লেভেলের এই যে জার্নি, সেখানে রিলেশনশিপ অ্যান্ড কমিটমেন্ট উইথ দ্য রিলেশনশিপ কতটা ইম্পর্ট্যান্ট? I mean, it's not important, it's everything. It's everything. Wow. It's everything. It's not important. I mean, if you want me to describe how important it is to have a relationship with your customer, it's not important. It's everything. It's everything. We have to respect, and when it becomes everything, then you are ready to sort of sacrifice and really understand and listen to their problems. Correct. And when you do that, right, then it becomes easier for you to solve their problems. Correct. And when you solve their problems, you can take those relationships to a personal level. When you take those relationships to a personal level, it becomes a long-lasting, lifelong sort of sustainable relationship. thing. Yes, and that's when it becomes sustainable. Beautiful. So for me, it's not important, it's everything. Beautiful. And particularly যখন আপনি সার্ভিস সেক্টর লিড করবেন, then commitment makes the enter sense of yes. business. I mean, you will have so many companies offering the same services, and most likely cheaper. But then why they consider you? They would consider me because of certainty. Certainty. There are 2 things in business. One is certainty and one is uncertainty. So if you have a relationship, you always love the old car that you drove, right? Yeah. When you get a new one, because I know it. you keep missing your old car. Yeah. So and change is painful. When you have to change, you have procurement, you have this, you have that. It's a long-lasting process, and when you onboard someone new, the problem is you don't know whether it's going to work or not. Yeah. Right. So relationships. Oh yes. Everything. Great. Kausar, যেই ব্যবসাটা আপনি করছেন, I'm sure সেখানে বাংলাদেশে আরো 12-15টা কোম্পানি এখানে আছে। আচ্ছা। So it's a sort of industry, of course, but not that much known to us, right? Yes. So এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করবার জন্য কোন স্কিলস, ক্যাপাসিটি দরকার? So আমরা যখন স্টার্ট করেছি তখন বেসিক্যালি if you knew Photoshop, Adobe Creative Suites, it would be enough. আচ্ছা। But now you need to understand the ins and outs of LLMs, right? That how AI is evolving, how you can create efficiency across the board so that you become faster, you become better in everything you do. So এখন basically it's not a creative business anymore. Okay. It's a creative business driven by technology and efficiency. Yes. So for example, back in 2017-2018, we had 0 software developers in the organization. You would have a Google Cloud platform, GCP or AWS, and you will have some manual labor doing a lot of work behind the scenes. এখন আর সেটা নেই. We have 30 software developers employed in a creative company. Okay. Right? Because you need to stay ahead of the game. এবং আপনাকে এই যেরকম আমরা আপনার ধরেন human computer interaction specialists, we have 4 of them. Right? যারা শুধু they try to understand the behaviors of LLMs that we are building. They sort of audit all the time that where can our AI make a big impact, right, on our workflows to become more efficient and in turn serve those customers who pay us
sort of to get their jobs done. So Kausar, আপনি যখন বলছেন is no more a creative industry, rather is backed by technology, heavy technology thing. Now one thing is really triggering my curiosity, যে তাহলে এই সাপ্লাই চেইন, আমি বলছি যে স্কিলড লোকজনের যে সাপ্লাইয়ের কথা, এগুলো আপনারা কীভাবে পাচ্ছেন, নাম্বার 1 কোয়েশ্চেন। নাম্বার 2, যদি না পেয়ে থাকেন, হাউ you make them ready for your business? It is interesting. আমরা দুইটা সাইডেই যাই। সো নাম্বার 1 হচ্ছে when আমি যখন ব্যবসাটা স্টার্ট করেছি, I started quite late. প্রিভিয়াস আরও অনেক কোম্পানিগুলো ছিল, ক্রিয়েটিভ গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট নামে আমাদের একটা ইনস্টিটিউট আছে গভর্নমেন্টের, ওইখান থেকে অনেকে পড়াশোনা করে আপনার এখানে আসতো, বিদেশ থেকে পড়াশোনা করেছে, ইন্ডিয়াতে পড়াশোনা করেছে, এরকম বাংলাদেশি ছেলেমেয়েরা তারা পড়াশোনা করে এসে আমাদের এখানে জয়েন করেছে। আর তারপরে এসে আমাদের বিভিন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটস আছে। আর একটা খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা আছে, সেটা হচ্ছে যখন ফ্রিল্যান্সিং করা শুরু করেছে লোকজন, এই স্কিলগুলো না সেলফ টট একটা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয়েছে, যেখানে লোকজন নিজেরা শিখছে, অর্গানিকলি শিখছে। আর একটা উইং যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা we bring in underprivileged kids, right, who normally wouldn't get a job or so we invite them in our organization. They stay with us for about 6 to 8 months. They learn some certain skills and then they continue with us. Wonderful. For a long so you have time. that capacity to train people. Yes, excellent. Kausar, আমরা একটু ডিপার কাট ডিসকাশনে যাচ্ছি। সো যখন আমরা বলছি যে এই বিজনেসটা ইজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রি, এই ইন্ডাস্ট্রিকে প্রোটেকশন দেওয়ার একটা বড় কল হচ্ছে গভর্নমেন্ট পলিসিস, অলসো হাউ দে ওয়ান্ট ইউ টু গ্রো অ্যাজ ওয়েল, না? সো কাউসার, আপনি আমাকে বলেন, এই ইন্ডাস্ট্রিকে যদি আমরা গ্লোবাল স্কেলে অপারেট করাতে চাই, হোয়াট সর্ট অফ পলিসিস ইউ আর এক্সপেক্টিং অ্যাজ অ্যান এন্টারপ্রেনার ফ্রম গভর্নমেন্ট? Great question. So প্রথম যেটা policy, for example, let me give you an example. I give this example to quite a lot of people that I meet. Okay. That somebody who has 50 employees, for example, 50 employees, he makes about $500,000 worth of revenue, right? If he's a wonderful businessman, right, after everything, he has a 15 to 20% margin, right? 20% margin means $100,000. $100,000 এর পর আপনি ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্ট করবেন, লোকজনকে you give your raises, you take your dividends, right. You run your life, and then you are left with about $40,000, $50,000, $60,000 to grow your market, right? Yeah. So you can't expect a $500,000 business growing into a $5 million business, or even $1 million business by spending or investing about $40,000. No, it doesn't happen, right? And you have to factor into the competition that we have, especially with Sri Lanka, India, Vietnam, even Cambodia, for example. Oh yes, right? So আমাদের যেটা আমার personal opinion হইতেছে যে the government should really look into making funds accessible, right? Funds accessible for growth of these companies, number 1, and also the availability of talent, right? So there needs to be sort of a very strong program running behind the scenes, so that companies who are established, right, they are able to come in and sort of flourish, right? কারণ এই আপনাকে রিসোর্স রাখতে হবে। If somebody comes to me and tells me, hey, I want to set up a center of excellence in Bangladesh, can you but I want to start with 500 people. No. ইন্টারেস্টিং আর একটা ফ্যাক্ট বলি। সো আপনি দেখেন, আমরা কিন্তু প্রোডাক্টের ছবি নিয়ে কাজ করি, ভিডিওস নিয়ে কাজ করি। Where are these products being manufactured? বাংলাদেশ, চায়না, ইন্ডিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্স, শ্রীলঙ্কা, এইসব জায়গায়। All they do is branding there. সো আমাদের গার্মেন্টসের ব্র্যান্ডিংটা কিন্তু আছেই, রাইট? আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ব্র্যান্ডিংটা অলরেডি আছে। নাও ইফ ইউ গো টু PVH, আপনার টমি হিলফিগার, ক্যালভিন ক্লাইন, এই ব্র্যান্ডগুলোর কাছে, ইফ ইউ গো টু PVH and say that, hey, a majority percentage of your products are being manufactured in Bangladesh. How about you set up your own studios here in Bangladesh, so that you can shoot at source, you can edit at source and optimize all this content, and you just get the content. But the red flag is trust factor is missing, Kausar. Oh yes, trust factor is missing. আপনার ধরেন access to these markets is missing. Tax incentives is missing. Financial repatriation is missing. কারণ if you invest করব, টাকা নিব না কিভাবে? Yes, because if somebody is investing, right, he wants his money back. And interestingly,
I don't know, government has a big role to play in here as well. I mean, if you are making your revenue is around $200,000 a year, $400,000, $500,000 a year, you are 25 years, 27 years old, you go to any of the embassies and you are not going to get a visa. So when you can't get a visa, when you can't get a visa, you can't travel to your customers. When you can't travel to your customers, how do you expect that customers are gonna trust you? সো আপনি দেখেন আমাকে বলছেন যে কোম্পানিগুলো স্কেলে এসছে অলরেডি, লেটস টক অ্যাবাউট যারা স্টার্ট আপ, তাদের অবস্থা তো আরও ডিফিকাল্ট। এক্স্যাক্টলি। সো একটা স্টার্ট আপ যখন বাচ্চারা করতে আসে, ধরুন আইবিএর ছেলেমেয়েরা যখন করতে যায়, আই ফিল রিয়েলি গুড ফর দেম, অন দ্য আদার হ্যান্ড আই অলসো ফিল লিটল শেকি, ইউনো। বাংলাদেশের মতো একটা এত অপার সম্ভাবনাময় মার্কেটের কথা বলছি আমি, এখানে স্টার্ট আপগুলো কেন ক্লিক করে না, in general কেন ক্লিক করে না? There are so many things. I think, as a nation we so much lean towards profitability that sometimes we figure out that solving problems take time, right? Yeah. So sometimes when your revenue is $1 million, you are 2 years old as a company and you are not making any profit, it's fine. You're gonna make money in 2 years down the line, for example, right? And if you go to a bank as a technology company and say that, okay, I have $2 million revenue, Walmart is my customer, probably Apple or Google is my customer, give me $100,000. They're not going to give you because you are not turning a profit. So I think that profit mentality, needs to be, and how you define that profitability thing. Yes, right? Because profitability, when you are creating hypergrowth, right, then normally I would prefer founders to be sort of focused on that hypergrowth and rather than profitability. Of course, there is an end to losing money, right? True. But you need a pathway to profitability. But the banks are not going to treat you based on that pathway to profitability. Yes, they want to see that. They are fundamentally treating you as a money making, profitability. So আমার মনে হয় এই মাইন্ডসেটটা, এই মায়োপিক মাইন্ডসেটটা, আরো আরেকটা জায়গা আছে যে জায়গাগুলোতে আমার মনে হয় কাজ করা যেতে পারে। ফর এক্সাম্পল, আপনার একটা বাংলাদেশি ক্রেডিট কার্ডে বা as a Bangladeshi, you can't take more than $10,000, $15,000, $12,000. I mean, how do you expect this guy to create business? I'm sure policymakers are following us. I hope, please আপনারা যারা আছেন একটু দেখেন যাতে ফাউন্ডার্সরা গিয়ে at least they can host a dinner for their customers, right? Okay. At least okay, Kausar, I remember COVID এর সময়তে we wrote a paper together যে work life balance নিয়ে। IT ইন্ডাস্ট্রিতে একটা কথা বলা হয় যে ওয়ার্কিং আওয়ারটা একটু ডিফারেন্ট, হয়তো রাজ্যে কাজ করতে হয়। সো সেখানে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটা কীভাবে আমরা এনশিওর করতে পারি, না ওয়ান থিং। সেকেন্ড থিংস হচ্ছে compliance at workplace. Compliance in what sense? In terms of following the rules and regulations, of course, ensuring that equal employment opportunities and rest of the practices. So for example, আমাদের অর্গানাইজেশনে আমরা এখনো 50-50 আমরা রেশিওতে এখনো যেতে পারিনি, and we hate that আমরা এটা এখনো পারিনি, right? But আমাদের অর্গানাইজেশনে যে টোটাল 500-600 এমপ্লয়িজ আছে, 35-40% are women. Fair enough. Right? But you need to create those atmosphere where everybody can come together and be themselves and give their best. এবং আমরা এটা basically ensure করি. The way we do it, because culture is everything to us. The way we ensure it is, we let everybody be themselves in the organization. We don't judge who they are, right? It's driven by performance, and we, for example, আমরা আমাদের অফিসে আমরা হয়তো we are one of the very few companies বাংলাদেশে যারা আপনার মেয়েদের পিরিয়ডের জন্য 1 day per month paid leave দিই। Beautiful. Because we need to invite them as well. Amazing, amazing. আমরা দিই কারণ এটা দেওয়া উচিত। So and this is how this has happened, because I was talking to quite a few of our colleagues, and one colleague of ours, she came to me and said that, Bhaiya, we talk about we are a progressive company, 2025, blah blah blah, this and that, and some of our rules are from 1980s. Okay. And she said it's 1980s rules.
And I was like, can you show me one thing? And then she said, I mean, how do you expect if I'm on my period, how do you expect that I'm giving my 100%? Wow. And I was like such an eye-opening, no? So embarrassed. Thank you that you were embarrassed. I really said that sorry. That's great. You know, from tomorrow onwards, this doesn't happen. Super. Right? So we are immune to changes, right? Super. So when we see an opportunity to improve, we obviously improve. Obviously, there are some challenges as well. Of course. You know, when you are running a global operation, then you have to ensure that there are 3 shifts. You know, the company is running because শুরুতে আমি যেটা বললাম, we are extremely customer centric company, so our operations should run 24/7. মিস করার সুযোগ তো নাই। So it runs in 3 shifts. Yeah. So সেখানে কিছু চ্যালেঞ্জও আছে, but I mean, no, of course এটা থাকবে। if you want to create a good company, good culture, and keep your customers, you got to do those long nights. কাউসার, মাঝে মাঝে আমরা চায়ের আড্ডায় যখন কথা বলি, জি, আপনি প্রায় সময় বলেন যে স্যার আমার খুব ইচ্ছা এই সার্ভিস এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিতে আমি $1 million আমি পার এক্সপোর্ট করতে চাই। এটা আপনার একটা স্বপ্ন, এটা আপনার একটা অ্যাম্বিশনও হয়তো। ইয়েস, অ্যাম্বিশন। সো একটু বলেন যে আমাদের সার্ভিস এক্সপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে পার্টিকুলার আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে হোয়াট শুড বি দ্য আর প্ল্যান অফ অ্যাকশনস? টু বি অনেস্ট, আমাদের একটা সেন্ট্রালাইজড ক্যাম্পেইন হওয়া উচিত, নাম্বার 1। আমাদের অ্যাক্সেসিবিলিটি থাকা উচিত। দেখেন, বিভিন্ন সিচুয়েশনে, বিভিন্ন টার্ন অফ ইভেন্টসে আমাদের অ্যাক্সেসগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, রাইট? আপনি যদি এখন থাইল্যান্ডে একটা শো হয়, ইউ ডোন্ট নো ওয়েদার ইউ আর গোনা গেট দ্য ভিসা। দ্যাটস সো আপনাকে যদি আমার একজন খুব সাকসেসফুল একজন ব্যক্তি বাংলাদেশের, উনি গ্রাম্য ভাষায় একটা কথা বলেছিলেন, কিনার থেকে বেচতে হবে বেশি। সো বেচতে যদি হয়, আমি যা কিনবো তার থেকে যদি আমার বেশি দামে বেচতে হয় জিনিসটা, আমাকে তো যার কাছে আমি বিক্রি করব তার কাছে তো আমাকে যেতে হবে, রাইট? নাম্বার 1, তাদেরকে আনতে হবে, আমাকে যেতে হবে, তাকে আনতে হবে, তাকে দাওয়াত দিতে হবে। তো why don't you come and visit Bangladesh? Why don't you come? So we need to go there, convince these people to come here in Bangladesh and see the abundance of strong, you know, willpower, skills, the facilities that we have, the talents. And one thing is very sad. দেখেন কাউসার, যে ব্যবসার যে আনসার্টেনিটি বা চ্যালেঞ্জের সাথে সাথে আমাকে বেসিক লেভেলে স্ট্রেস নিতে হবে কি ভিসা পাচ্ছি কিনা। Of course. It's a quite shameful, you know. Yes. For a young entrepreneur, it is. তো এই যে চ্যালেঞ্জগুলোর জন্য ওয়ান থিং ইউ সেড, যে আমাকে যাওয়ার অ্যাক্সেস থাকতে হবে, তাকে আনবার মতো পরিবেশ থাকতে হবে। হোয়াট এলস? আমাকে হাই ভ্যালু স্কিলস এক্সপোর্টও করতে হবে, লাইক ব্রাজিল, দ্য ওয়ে দে এক্সপোর্ট সকার প্লেয়ার। ইয়েস, আমাদেরকে সফটওয়্যার ডেভেলপার্স আমাদেরকে এক্সপোর্ট করতে হবে। আমাদের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে, you know, the guy who gets a job as a manager today does not necessarily means that he's going to be a manager 10 years from now. Yes. Right? So after 10 years, maybe he is the CTO, and when he's the CTO, you know, he's gonna hire a few of the Bangladeshi blokes there, and once that happens, right? And generally, organically, you create these footprints from where the companies normally notice you. That okay, this is where we should be looking at in terms of finding our resources. True. নীরব, আমাদের শোটা হয়তো শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি শিওর আপনার স্বপ্নটা শেষ হবে না। উই আর অলমোস্ট এন্ড অফ আওয়ার শো। এখানে আমাদের রিমার্কস বুকে একটু আপনার রিমার্কস জানতে চাচ্ছি আমাদের শো নিয়ে, প্লিজ। This is challenging. This is quite challenging. I'm sure ব্যবসা থেকে বেশি চ্যালেঞ্জিং লেখা না, at least এখানে রিমার্কস লেখাটা। এটা ব্যবসা তো it's a long game. Okay. But this is a very short game. You have to write something within a few minutes. You can make it, I'm sure. Kausar, thanks for joining us. Thank you so much. Thank you so much. এই তরুণ উদ্যোক্তা, স্বপ্নবাজ উদ্যোক্তা আমাদের মনে করে দিচ্ছে প্রযুক্তি শুধু প্রযুক্তির জন্য না, মানবিকতার সাথে একটি ব্র্যান্ডকে বিশ্বমানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। একই সাথে বাংলাদেশে এগিয়ে যাবে আমাদের এই শিল্প। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। দেখা হচ্ছে সামনের কোনো